let it be so. Just don't do it in public. Do it at home. Do it at home, close your doors, and don't disturb your neighbors, and you can do what you want. Vishwanath Jayanti is reminding us about homeo's claims. Homeopathy always will say, I will treat you for chronic diseases that have 15 years, 20 years lifespan in your body, by the end of which your life also ends. So there's no way of even finding out that homeo can cure you. But homeo has also made some misadventures. When we had Japanese encephalitis, దేన్నైతే మెదడు వ్యాపు వ్యాధి అంటామో, అది దానికి కూడా మేము we will give you solutions అని పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టంలోకే చొచ్చుకుపోయి వచ్చి చేయటం అన్నది జరిగింది. And some of you would be aware that one of the ministries in India has written to Professor Venkatesh Ramakrishnan, the Nobel laureate, scolding him. Once again, a bureaucrat in the ministry in India wrote a letter scolding a Nobel laureate for rejecting the claims of homeopathy as being unscientific. A Nobel laureate got scolded by a bureaucrat who probably finished a graduation from a university, entered the civil services. Apart from this, when you talk about yoga, ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే వెస్ట్లో దాని యొక్క విపరీత ధోరణులు ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, బియర్ యోగా, తర్వాత గోట్ యోగా. మీకు తెలుసా? ఓ మేకపిల్లని పాపం అదేం చేసింది, ఆ మేకపిల్లని పట్టుకుని దాన్ని పైకెత్తి కిందకు పెట్టి, అంటే వీళ్ళు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయటం అన్నది యానిమల్స్తో చేయాలని అనుకోవటం. వీడి దగ్గరకు ఒక ఏనుగుని పంపిస్తే తెలుసుద్ది ఎవరెవరిని ఎత్తుతారో. ఈ గోట్ యోగాలు, బియర్ యోగా, అట్లాగే అంటే తాగుబోతాళ్ళకు కూడా ఈ యోగా కావాలి. అట్లాగే హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ నేకెడ్ యోగా? ఇన్ ద వెస్ట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో నేకెడ్ యోగా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రాక్టిస్డ్. ఇవి their claims are ridiculous. They can't be accepted. Originally, when we talk about Patanjali propositions, యోగాతో మనం జంతువులు మాట్లాడుతున్న భాషను కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చని, అట్లాగే మనం తలుచుకున్న చోటకి కేవలం తలుచుకుంటేనే వెళ్ళిపోవచ్చని, ఇటువంటి శక్తులన్నీ వస్తాయి అని చెప్పుకున్నారన్నమాట. మరి ఇంతమంది యోగాచార్యులు ఉన్నారు కదా దేశంలో, వీళ్ళెవరు విమానం ఎక్కకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా. వీళ్ళెవరు కాకులు, గద్దలు, పిల్లులు, ఏనుగులు, కోతులు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయో మనకు చెప్పట్లేదు కదా. అంటే వీళ్ళకి యోగా రాదా? ఇదంతా బూటకమేనా? అసలు యోగా ఇంకెక్కడో ఉందా? యోగా చేసిన వాళ్ళు 1000 సంవత్సరాలు బతుకుతారని చెప్పే ప్రబుద్ధులు ఉన్నారు. ఏది మరి ఆ ముసలాయన్ని చూపించండి, ఆ అమ్మమ్మ గారిని తీసుకొచ్చి చూపించండి. ఇదిగో వీరి వయసు ఇది. షాజహాన్ టైంలో వీరు నడి వయస్కులు. మహమ్మద్ గజ్నీ దేశం మీదకి దాడి చేసినప్పుడు వీళ్ళు అప్పుడు 18 ఏళ్ల వాళ్ళు అని చూపించండి. అప్పుడు ఒప్పుకుందాం ఇది నిజమేనని. ఈ ridiculous claims. Then there is this other question. యోగా చేస్తే అది ఎక్సర్సైజా కాదా అని. అది ఎక్సర్సైజా కాదా అన్నది యాక్చువల్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ చెప్పాలండి. Kapil Ayyavar is saying it's a nice form of physical exercise. What do you mean by exercise? Radhika Parchuri garu is saying, I've heard about swing yoga. అంటే ఉయ్యాల్లో కూర్చుని ఊగుతా ఉంటే అది యోగానా? బాగుంది, సర్లేండి, అది కూడా చేస్తారు. ఎందుకు చేయరు? బియర్తో చేసి, బట్టలు ఇప్పేసి చేసి, మేకపిల్లని ఎత్తుకొని చేసి, ఇది మట్టుకు ఎందుకు చేయకూడదు? చేయనియండి.
But Kapil Ayavar is saying it's a physical exercise. I think we should ask the doctors, the physiotherapists, and the health professionals to tell us if this is called a form of exercise that by itself is sufficient for the human body. Vishwanath Jayanti is saying beer yoga certainly is spiritual. He's thinking of a different spirit, I think. Maybe Johnny Walker yoga will have more spirit in it, but I'm not recommending that you should try it. I am far away from all these spiritual activities. Stretching of the Appal Raj Jagupilli, you are on a high. I don't know what you're taking right now, but he is recommending cannabis yoga, aerial yoga, karaoke yoga, equine yoga, గుర్రం మీతో యోగా ఆడుకుంటుందండి. But yeah, what we need to do is bring in some common sense into all these things. Yoga certainly gives the body a suppleness which is extraordinary. మనం యోగిక్ పోస్చర్స్ చూస్తే అసలు మనిషి ఇంత బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుందా అని. కానీ జిమ్నాస్ట్ కూడా చేస్తారు అలా. చైనీస్ డాన్సెస్ మీరు వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో వచ్చినాయి చూస్తే యూ విల్ సీ దట్ టు. I think to take this discussion deeper, which I can't do while speaking like this, I will recommend for both these questions Dr. B.M. Hegde and the questions about yoga. Why don't you go to nirmukta.com? Nirmukta.com has some very interesting articles written by professionals about Dr. B.M. Hegde's claims and about yoga. Yoga is mostly a spiritual practice. Much more than people in India, people in Muslim countries have realized that it is less physical and more spiritual. That is why in Malaysia, I think in Indonesia, they have banned it, saying it is more Hinduism than it is physical practice. Of course, the UN has recognized 21st of June, which is summer solstice day, as International Yoga Day. The 365 days of the year, many days are allocated to many things that people have been able to lobby the United Nations with. 21st of June is also International Humanist Day. It has been so for a few decades now. Of course, it's not official. It is what humanists do to celebrate summer solstice. But summer solstice only in the northern hemisphere, because in Australia and New Zealand it is winter solstice. Let's not forget that.